Hello everyone. So today we are going to discuss Unit 8, A Hard Day's Work, Writing. So I have asked you to do the exercise yesterday and then today we are going to discuss the answer. Before that, make sure you have your textbook and your exercise book with you so that we can discuss the answer together. Now let's look at our lesson objectives. So by the end of this lesson, you should be able to communicate intelligibly through print and digital media on familiar topics, and you can communicate with appropriate language, form, and style. Now let's look at page 104. Formal letter writing about yourself. Okay, as I mentioned before, when you want to apply for a job, bila kamu nak minta kerja, you have to write an official letter or cover letter. So, the purpose of writing this, tujuan kamu menulis surat ini adalah untuk you want the reader to think that would be good at the job. Kamu mahu orang tahu bahawa kamu boleh membuat kerja tersebut. Kamu juga mahu, you also want introduce yourself and you want to share information that is relevant to the type of work you want. Kamu mahu menceritakan sedikit sebanyak tentang diri kamu dan memberikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kerja yang kamu mahukan. Usually, kebiasaannya, you will write about related qualification, your work experience, and the things that you do in your free time that again related to your work. Okay, kamu mahu menceritakan tentang kelayakan-kelayakan yang kamu ada, pengalaman bekerja dan aktiviti masa lapang yang berkaitan dengan kerja yang kamu nak minta. Now, let's look at the exercise given. Tengok latihan yang diberikan. Okay, exercise 1. You are applying for a job as a hotel waiter or waitress. Okay, kamu minta kerja sebagai pelayan hotel in the summer holidays. Take 6 pieces of information you write about in your letter. Okay, kamu kena tulis 6 maklumat yang kamu nak tulis, nak masukkan dalam surat kamu. Okey, kita ada di sini age, umur, family, keluarga, where am I studying, di mana tempat belajar, where I live, di mana saya tinggal, my scooter driving license. So, lesen memandu skuter. My qualification, kelayakan saya, contohnya Cambridge English. Okay, and then your sports medal, okay, pingat-pingat sukan. Working at a cafe, okay, bekerja di cafe. And then you want to mention about my father works in a hotel, ayah saya bekerja di hotel. My hobbies, hobi-hobi saya, contohnya memasak. Chatting with friends on my computer, berbual dengan kawan di komputer, and the type of friends I have. Contoh-contoh kawan yang saya mahukan. Okay, ingat, soalan ini bertanya tentang kerja sebagai hotel waiter and waitress. Jadi, maklumat yang berkaitan dengan ini adalah kamu kena nyatakan your age, umur kamu. And then you also can tell them where you were studying, dekat mana awak belajar. In addition, you also can include your qualification. Beritahu kelayakan kamu untuk mendapatkan kerja. And then you can also
put your experience, awak boleh letakkan experience awak bekerja di kafe, and kamu juga boleh masukkan maklumat tentang hobi kamu, my hobby, English, which is example cooking. So ada satu lagi, saya rasa kamu boleh masukkan tentang di mana kamu tinggal. Okay, mungkin ia berdekatan dengan hotel. Okay, so ini adalah 6 maklumat yang kamu boleh tulis dalam surat kamu. So that is the answer for activity 1. Now, we will move on to activity number 2. Kita akan pergi ke activity number 2. Your hobbies and experience show a lot about you. Jadi, apa yang kamu lakukan pada waktu lapang dan juga pengalaman-pengalaman kamu mencerminkan diri kamu. Jadi, contohnya, for example, if you have arranged a school excursion, jika kamu menolong mengatur aktiviti sekolah, then you are probably good at organising. Jadi kamu mungkin bagus dalam merancang sesuatu. Okay, which of the skill below will you probably have if you have done the following? Okay, jika awak buat nombor 1 hingga 6, apa kemahiran A hingga G yang awak dapat? Okay, let's all of us check the answer. Number 1, I was on the school committee for 2 years. Saya menjadi ahli jawatan kuasa selama 2 tahun. Jadi, what kind of skill or which skill, kemahiran apa yang awak dapat? The answer is good at working with people, boleh bekerja dengan orang, and you are a good organizer. Kamu adalah perancang yang baik. Now, let's look at number 2. I work in a bookshop during the holiday. Saya bekerja di kedai buku ketika hari cuti. Okay, jadi apa skill yang awak dapat? You can work under pressure. Awak boleh bekerja di bawah tekanan. You can be good at working with people. Awak boleh bekerja dengan orang. You are good with money. Kamu boleh bekerja menguruskan wang. Dan you are polite and helpful. Kamu seorang yang sopan dan suka membantu. Seterusnya, number 3. I help my parents on their large farm. So, means you are good at doing hard physical work. Kamu boleh melakukan kerja fizikal yang berat. Okay, number 4. I did babysitting at the weekend. Saya jaga budak kecil pada hujung minggu. So, what is the skill that you have? You are good working with people, boleh bekerja dengan orang, dan juga you good with young children. Kamu boleh bekerja ataupun berhadapan dengan anak-anak kecil ataupun kanak-kanak. Okay, number 5. I was a captain of sport team for 2 years. Saya menjadi kapten pasukan untuk 2 tahun. So, apa skill yang awak dapat? You can work under pressure, boleh bekerja di bawah tekanan, stress. You are good at working with people, boleh bekerja dengan orang, dan you are a good organizer. Awak boleh merancang, adalah seorang yang boleh merancang. And last one, I work in a cafe during the busy tourist season. Saya bekerja di kafe ketika musim pelancongan. Okay, so skill yang kamu dapat adalah boleh bekerja di bawah tekanan,
boleh bekerja dengan orang. Okay, good with money, awak boleh menguruskan duit, dan juga you are polite and helpful, sopan dan membantu. Okay, so that is the answer for activity 2. Itu adalah jawapan soalan nombor activity nombor 2. Now let's look at task 3. Read this writing task and discuss in class what experience and hobbies you could include to match the skills asked for. So, in this question, they are looking for shop assistant, mencari pembantu kedai for their new arts and craft shop. Kedai craft tangan. Okay, you need to be good at working with people. Kena pandai, kena boleh bekerja dengan orang. Have some knowledge of arts and craft. Ada ilmu ataupun ada pengetahuan tentang seni dan craft. Dan yang ketiga, you will be able to work during busy tourist season. Kamu boleh bekerja ketika musim pelancongan. Okey. Jadi, match the skills asked for. Jadi, apa yang perlu ada untuk ini adalah kamu perlu boleh bekerja dengan orang, kamu perlu ada ilmu tentang seni, dan juga kamu boleh bekerja pada waktu musim musim cuti atau musim pelancongan antara Julai dan Ogos. Now, let's look at activity number 4. Tengok activity number 4. Activity number 4 is, the passage in number 4 here is the example answer for question number 3 untuk soalan ini. Okay, jadi apa yang kamu perlu lakukan adalah isikan tempat kosong, fill in the gaps using the language bank. Okay, menggunakan language bank in page 105, and then discuss the question in the next page. So, apa yang awak perlu buat sekarang adalah isikan tempat kosong ini dahulu. Okay, so dear Mr. Brown, because kenapa dear Mr. Brown? Sebab dekat sini dia nak cari Robert Brown. So I'm writing to apply for the position of summer shop assistant with I saw advertised recently on the internet. Okay. So I'm not going to read this because we are going to read this later. Okay. So I look forward to, saya menunggu your reply. Okay. Jawapan daripada kamu. Yours sincerely. Okay. Yours sincerely, Jack Green. So this is the answer for activity number 4. Then we will discuss the question in page 105. Now, this is the letter in page 104. We will discuss the question in 105. Question number 1. How does Jack show that he would be good at working with people? Macam mana Jack tunjukkan yang dia boleh bekerja dengan orang? Okay, let's look at the letter. Tengok letter tu. And then look at paragraph 3.
In my spare time, I organize a local club where we design and build our model aeroplanes. So this is the answer. Ini adalah jawapannya. Organize a local club. Okay. So itu adalah jawapannya untuk soalan nombor 1. Okay, he organized a local club. Now, next, number 2. Question number 2. Why would he be good at working with money in the shop? Macam mana kamu tahu dia boleh bekerja, dia boleh menguruskan duit di kedai? Okay. So the answer is in paragraph 2, last sentence. I currently work as a cashier at a local supermarket. So the answer is he worked as a cashier at a local supermarket. Now, number 3. The summer season is busy. Okay. Would he be good at working under pressure? Why? Okay, so the answer is in paragraph 4. Okay, I would enjoy working full-time in your shop during the school holidays because I'm very interested in arts and craft. My experience of shop work and my knowledge of language would, I believe, be useful, especially with summer visitors from abroad. So the answer is yes, because he is very interested. Dia sangat berminat and he has experience of shop work. Dan dia pun pernah bekerja di kedai sebagai cashier. Okay, number 4. How do you know? Bagaimana awak tahu he would be able to work in July and August? Dia akan dapat bekerja pada bulan Julai dan hingga Ogos. Okay, so for your information, untuk pengetahuan kamu, the schools in UK, they have summer holiday. Mereka mempunyai cuti musim panas. Berbanding dengan Malaysia, compared to Malaysia, we have holidays usually in June, biasanya bulan Jun, Julai, and then we also have mid semester, usually in March and in September. But in UK, di UK mereka ada cuti musim panas. Cuti musim panas biasanya adalah antara Julai dan Ogos. So, he is a student, dia seorang pelajar, and July and August is summer holiday. Waktu Julai hingga Ogos adalah cuti sekolah musim panas. So, that is why dia boleh bekerja pada waktu tersebut. Okay, number 5. Would you give him the job? Adakah kamu akan berikan kerja kepada dia? Why? Kenapa? So, I will give job to him because he has all the qualification and experience. Dia mempunyai kelayakan dan pengalaman. Okay, and then last one, number 6. Does he start sentence with I? No, he used phrases like at weekend and during my spare time. Okay, phrases like here in my spare time and at the weekends. Okay, so this is the answer. Now let's move on to activity 5. The writer avoids, penulis mengelak daripada memulakan starting every sentence with I by beginning sentence with phrases. Okay, dia tak mulakan ayat dengan saya. Okay, tapi dia gunakan frasa-frasa, phrases that tell us when
Okay, dia beritahu bila dia melakukan sesuatu, when he does something or what he does, apa yang dia lakukan. So your task, tugasan kamu adalah underline 3 examples in letter 4. Gariskan 3 contoh dalam surat di aktiviti 4 and kemudian rewrite, tulis semula the following information in a similar way in your book. So tulis semula informasi di bawah, okay, informasi ni dalam buku kamu. Okay. Menggunakan frasa when and what. Okay. So let's look at the answer. Tengok jawapan dia. Okay. In the 3 examples from the passage in 4 are at the weekend, in my spare time, and painting is another of my hobbies. Ini adalah contoh di dalam passage dalam aktiviti 4, surat dalam aktiviti 4. So, how to rewrite, macam mana nak tulis balik. Okay, I enjoy camping in the summer with my club. I also do diving as a hobby. I have won 2 bronze medals. I often go skiing with my parents during the winter. Okay, saya suka berkemah ketika musim panas dengan ahli kelab saya. Saya juga suka menyelam sebagai hobi. I have won 2 bronze medals. Saya menang 2 pingat gangsa. I often go skiing. Saya selalu pergi bermain ski with my parents during the winter. Bersama ibu bapa saya ketika musim sejuk. So, macam mana kamu nak tukar balik? Dan elak menggunakan perkataan saya di setiap ayat. So, ini adalah contoh jawapan yang saya sediakan. Okay, let's look at that. In summer, ketika musim panas, I enjoy camping with my club. Saya suka berkemah dengan ahli kelab saya. Diving is another of my hobbies. Hobi saya yang lain adalah menyelam. And I have won, saya telah menang 2 bronze medals, 2 pingat gangsa in diving competition, dalam pertandingan selam. And during winter, ketika musim sejuk, I often go skiing. Saya selalu pergi bermain ski with my parents. So this is the sample answer. Ini adalah contoh jawapan. Okay, so that is all for today. Hanya itu untuk hari ini. Untuk soalan aktiviti 6, apa yang kamu perlu lakukan adalah hantar karangan yang lengkap kepada saya. Okay. That's all for today. Thank you everyone.